Omunye wabafundi bami unginike lesibalo. Ngabona ngathi isibalo esihle ukuthi sisenze sisihlaziye ngoba impela ngathi sithi kuba ezingeni lobunzima lesibalo kodwa uzobona ukuthi uma sisivula lesibalo sisihlephula kahle asinzima kangako. Kuthiwa ke lana i-curve kulesithombe la engaphezulu kweparabola y equals x squared naku y equals x usubhalile. Kuthiwa thina ke asichaze i-normal line njengomugqa la khona i-first quadrant yakhona i-intersector neparabola ku-perpendicular. Lokho kusitshela ukuthi la khona le normal line intersector khona neparabola yethu kwakha i-90 degree angle, kwakha i-angle evuleke ngo-90 degrees nje buwonile ngibhalile la. Bese ke bathi ama-normal line awu-5 aveziwe la kulesithombe. Isikhathi ke u-x coordinate we-quadrant yesibili ye-normal line neparabola ibancane njengoba i-x coordinate ye-quadrant yokuqala ibancane. Kodwa ke i-normal line i-quadrant yesibili ye-normal line ye-intersection ye-normal line iba ncane iloke nje yehla. Bese ke othi sibhaleke la ukuthi i-normal line yethu ngithi bathe iloke yehla kule quadrant yethu yokuqala njengoba ngiveza nala. Bese ke bathi yabona ukuthi iloke yehla omabili lama normal line aveziwe la. Ama-normal line ile migqa le eqondile ela le yakha i-angle e-perpendicular na-parabola yethu. Parabola yethu y equals x squared lo. Asiqhubeke-ke. Yabona ukuthi bathe i-parabola ibancane njengoba i-x coordinate ye-quadrant yokuqala ibancane. Yabona ukuthi njengoba ngakwesokudla isandla kwehla la ama-normal line ethu nakwesokunxeleka isandla i-quadrant yethu izokwehla. Awuthi ngifunde la normal line ine-parabola ibancane njengoba ama-x coordinates e-quadrant yokuqala ebamancane. Bese ke bathi i-quadrant yesibili ye-normal line nayo iloke yehla ibe ncane. Bese ke bathi i-extreme normal line iveziwe njengalomugqa lo ugqinsi la kulesithombe. Bese bathi ke njenge ama-normal lines edlula i-extreme normal line i-x coordinates ye-quadrant yabo yesibili ngeparabola iyanyuka. Kusho ukuthi la khona i-normal line khona i-extreme normal line yethu ethinta la neparabola kwi-second quadrant ngakwesokudla ngakwesokunxele nxese isandla iparabola yaqala iyanyuka. Siyabona ukuthi iqiniso lelo ukuthi iparabola yethu yaqala uyabona ukuthi iyavuleka kodwa hayi ukuthi iyanyuka iba indlela ababhale ngayo awuqondile kahle. Nje bese iyanyuka bachaza ukuthi iba more negative. Lokho mawucabanga kusho ukuthi iyehla ngoba iba ama value a-negative amakhulu. Isuka ku -1 yanyuka ku negative bani. Inyuka ngasohlangothini la kwesokunxele. Athi ngibo bese ke bathi isithombe lesi siveza ama-normal line amabili. Bese kuthiwa lama normal line lawa amabili ane quadrant intersection ye-quadrant yesibili yabo iyafana neye-parabola kodwa enye inkulu kune-extreme normal line. Uyabona ukuthi la kade ngithe khona bathe iyanyuka bachaza ukuthi iba more negative, isondela ilokiya ngokuyasondela kwicele eli-negative. Shuthi iyanyuka ngale ndlela yokuthi ama-number a-negative amakhulu. Bese ke bathi
esibili intersection ye quadrant quadrant esibili iyafana neye parabola kodwa enye iphezulu kune extreme normal line ebese ke le enye ngaphansi kwe extreme normal line ingaphansi kwe extreme normal line yabona nanka amachashaza mayayiveza lento eshiwo la enye ngaphezulu kwe extreme normal line enye ngaphansi kwe extreme normal line ngiyathemba yabona into engiyishoyo ebese ke silapha manje ya umbuzo wokuqala wethu ke uthi thola i-equation ye-extreme normal line. I-extreme normal line angithi ngitshela ukuthi kuthiwe ilomugqa lo odwetshiwe wayisidudla wawugqinsi la kwigraph yethu. Thina komele sisebenze ukuze sithole i-equation yalomugqa lo. Ngoba sesiwabhalile ke ama-component izinto ezakha le parabola yethu nemigqa le yethu asibone singatholana. Sithi ke y prime equals 2x islope setangent ka x asithi ka x naught ebese asithi no y prime equals 2x naught sondela ku slope ka x naught ebese ke bathi f of x naught equals 2x naught yabona yeah ilento efana nale phezulu ngibhale ukuthi ngibhale ngendlela eqoqekile. F of x naught equals 2x naught. U2x naught lo is slope se normal line ka x naught. U2x naught slope se normal line ka x naught. Kufana nokuthi ke 1 over 2x naught. 1 over 2x naught bese ke yabona ukuthi la leli point lona lisuka la liya kule normal line ethi ngaphezulu kwe extreme normal line le kuzoba u x prime x naught y naught squared x naught y naught squared ongixolela ukuthi ngibhala kabi asibhalekela ukuthi equation ye normal line u y minus x naught squared angithi ngisho ukuthi y minus y no x naught squared so y minus x naught squared bese sithi 1 over 2x naught ngoba sithe x naught y over 1 over 2x naught ebese sithi x minus x naught minus x naught ngehla kancane bese sithi ke u x naught kumele ube mkhulu kuno 0 x naught kumele ube mkhulu kuno 0 ya uma sisuka lapho ke la sithe khona y minus x naught squared equals 1 over 2x naught times x minus x naught la khona x umkhulu kuno 0 so sike y equals 1 over 2x naught futhi times x plus 1 over 2 yabona sisuka kulo x naught squared nalo x minus x naught yabona ukuthi sisikubhale kanje plus x naught squared lokhu islope angithi siyazi to umele islope umele islope ebese lokhu ileli point leli kade kumele silithole la i-normal line yethu ebese sike sizothi y equals x squared i-formula ke ye-parabola yethu lokho angithi siyakwazi lokho sibonile lapha phezulu kwisithombe sethu so sike x squared equals 1
negative 1 over 2 naught x plus 1 over 2 plus x naught plus x naught. Angithi sifuna i-equation ye-extreme noma line la. Ya. Ebese ke sisusa konke lokho sikusa ngakwesokunxele isandla. So sike x squared plus positive 1 over 2x naught x minus 1 over 2 plus x naught squared equals 0. Uyabona ukuthi sesikwenze kwafana nama-functions esiwajwayele ukuthi icele leli langasokunxele kumele libe equals to 0 ngakwesokudla isandla. Ya. Sesiyenze njalo ke nelokhuza yethu la ukuze sikwazi ukuthola i-equation ye-normal line ye-extreme normal line yethu. Together x equals negative 1 over 2 x naught plus positive or negative ngizokhombisa ukuthi indaba bese siya square roota 1 over 4 x naught squared 1 over 4 x naught squared sifake nalokho la okay ke 1 over 2 plus x naught squared ya bese sithi plus sathe lokho 2 plus 4x naught squared sidonse la bese ke siyabona ukuthi lo minus usushintshewa u plus yabona ya ebese konke ke sizothi konke lokhu divided by 2 la khona engithe angithi ngithe negative 1 over 2x naught plus minus othi ngiqedele ukubhala la wase nginyuka ngizokukhombisa ukuthi indaba ku plus minus ngikhombisa kahle kwi graph yethu khona kuzobonakala. Asiqhubekele ke la sithi equals ngibhale kahle equals negative 1 over 4x naught plus minus futhi 1 over 2 bese sithi square root square root bese sithatha lokho bekula phakathi bese mase kusimplifyile sizothi 4 over x squared naught bese sivula futhi igwegwe lethu sifake lokho kade kula phayana nake sizama ukusimplify sizothi x naught to the power of 4 plus x naught to the power of 4 plus bese sithatha 1 over 2 x naught squared 1 over 2 x naught squared ya ngiyathemba uyabona ukuthi kuphe sikuthathe phi lana bese nale part siyayithatha sizothi ke 16 sivale 1 over 16 plus 1 over 16 sivale nala phezulu ebese ke uma sesisimplify kanje siyabona ukuthi lokhu kuyi perfect square lo x naught to the 4 plus half x naught squared plus 1 over 16 siyabona ukuthi kuyi perfect square ngakho sizokwazi ukusquare root nangempela sizothi ke x equals negative 1 over 4 x naught plus minus half ebese sivula futhi into ye square root yethu sithi 4 over x naught squared bese siya square root la senzo a plus b a minus b from indlela yethu sizothi ke x naught squared plus 1 over 4 uvale squared uma ungangikhola wothatha lo x naught squared plus 1 over 4 squared ubona ukuthi uma usquare awuzukunika yini x naught to the power of 4 plus half x naught squared plus 1 over 16 yeah so ke manje x equals negative
1 over 4x naught plus minus half times 2 over x naught times x naught squared plus 1 over 4 logo kusinika u negative 1 over 4x naught bese nangu lo half uyakhansela bese ke sizothi 1 over x naught ngoba lo half ukhansele no 2 over x naught angithi yeah 1 over x naught yebo yeah sesila manje x naught plus 1 over 4 x naught 1 over 4 x naught bese ke ngifuna sibuyele nginikhombisa ukuthi uma siyila nala uyabona ukuthi indaba ngithi plus minus yabona ukuthi indaba ngithi plus minus ngoba ngakwesokudla isandla ukuyicela elipositive ngakwesokunxele isandla ukuyicela elinegative i-extreme noma line yethu lesiyifunayo yikho ku-positive yabo ku-plus minus x naught plus 1 over 4 x naught yeah sithi ke x equals 1 over 4 x naught plus x naught plus 1 over 4 x naught plus 1 over 4 x naught u-negative 1 over 4 x naught u-positive 1 over 4 x naught bayakhanselana kusala ubani u-x naught kusala u-x naught lapha ku-x kwi-quadrant yokuqala ke i-extreme noma line yethu le u-x naught ebese ke kwi-quadrant yesibili yikho ngithe x2 la equals 1 over 4 x naught minus manje ngoba bese siwenzile plus minus x naught minus 1 over 4 x 1 over 4 x naught asuthathela lapha phezulu yeah ebese ke u-negative 1 over 4 x naught minus 1 over 4 x naught ubona ukuthi sikusa ngale ukuthi soba no negative x naught minus 1 over 2 x naught 1 over 4 x naught minus 1 over 4 x naught negative 1 over 2 x naught ebese ke nalo negative x naught wethu ebese siyahla sithi x2 angithi umele quadrant yesibili siqhubeke ke sithi negative x naught minus 1 over 2 x naught negative x naught minus 1 over 2 x naught umphumela we-extreme noma line yakwi quadrant yesibili yangakwesokunxele isandla ngakwesokudla we-x beku x naught ngakwesokunxele isandla u-x iloko ngikubhalela lapha enzansi look la yeah negative x naught minus 1 over 2 x naught umphumela we-quadrant yethu yesibili siyabona ukuthi bekuyindaba besithi plus minus nokuthi futhi yiphi impendulo engalephi icele sithi ke lana x naught equals negative x minus 1 over 2 x naught sithi ke x2 ku-quadrant yesibili x2 prime x naught equals negative 1 minus half fakela negative 1 x naught to the negative power of 2 ngoba inverte u1 over 2x naught so wawenza u-x naught to the power of negative 2 ngoba negative 1 minus 1 negative 2 bese sithi x2 futhi equals x prime 2 x naught equals negative 1 plus 1 over 2 x naught squared
equals 0 equals 0 bese loku lo mphumela lo kuzoba 1 over 2x naught squared equals 1 loko u2x naught squared loko kusinika u1 2x naught squared usinika u1 bese x naught squared equals shuthi 1 over 2 u2x naught squared mawusinika 1 shuthi x naught squared usinika u-half ya bese ku x naught usinika u1 over square root of 2 ileli point ke lelo ileli point le extreme normal line yethu kuyicela elipositive nakhona kuyicela elipositive x naught equals 1 over square root of 2 sesutholile ke umphumela wethu lo bekade besiwufuna extreme normal line bese y equals x naught squared equals 1 over 2x naught x minus x naught lo mphumela wona nawo we extreme normal line wethu la khona u x naught seso substitute u1 over square root of 2 yabona kule equation engiyikekelile la konke indawo la khona u x naught sizo substitute ngo1 equals square root of 2 nje bengenza ke la ukuthi y minus 1 over 2 equals negative 1 over 2 times square root of 2 ngabe kuno x naught lapho abasithi times x minus 1 over square root of 2 1 over square root of 2 yeah abasithi y minus a half equals half times square root of 2 square root of 2 divided by 2x yeah figure no 1 over square root 2 bese sithi plus 1 over 2 lo 1 square root 2 nalo square root 2 bese umphumela wethu ke u negative square root 2 over 2x plus 1 over 2 lo kusinika u y equals negative 2 over 2 x plus 1 negative 2 over 2 x plus 1 umphumela noma i-formula ye normal line yethu le ekade sisebenza kangaka ukuyibheka